ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, എന്താണ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസും കിട്ടും. ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ്, കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോട്ട്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ പ്ലാൻസും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. 1 മാസം മുതൽ 2 വർഷക്കാലം വരെയുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന റേറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് Reeba 10. സോ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ പ്ലാൻസും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെയും 6 months, 12 months, 24 months ഇങ്ങനെ 3 പ്ലാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റിൽ നിന്നും 10% ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഇനി ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ആണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. യെസ്, നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൗട്ട് സോൾവിങ്ങിലും, ഈ 2 ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, ഇതിവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ 2 പാസേജസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാസേജ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാസേജ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 പാരഗ്രാഫ്. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അങ്ങനെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് പാസേജ്. എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള പാസേജസ് തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് പാസേജ്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, അങ്ങനെ 3 പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്ത് 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റേതിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസും. അങ്ങനെ 2 പാസേജസും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്നലെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെത്തേഡ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ പാസേജിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ ഇതും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലത് ആദ്യത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും, ചിലത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ 2 പേർക്കും കൂടെ കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 2 രീതിയിലും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. യെസ്, പ്ലീസ് റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. യെസ്, ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. യെസ്, വായിച്ചോളൂ. യെസ്, നന്നായിട്ട് വായിച്ചോളൂ. യെസ്,
Yes. Okay. വായിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു പാസേജ് എല്ലാവരും വായിച്ചു. ഈസി പാസേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇനി ഇത് പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ്, ടെസ്റ്റിൻ്റെ സെഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ, വായിച്ചോ. ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൂടെ വായിച്ചോളൂ. Japanese firms have achieved the highest levels of manufacturing efficiency in the world automobile industry. Some observers of Japan have assumed that Japanese firms use the same manufacturing equipment and techniques as United States firms, but have benefited from the unique characteristics of Japanese employees and the Japanese culture. However, if this were true, then one would expect Japanese auto plants in the United States to perform no better than factories run by United States companies. This is not the case. Japanese run automobile plants located in the United States, yes, and staffed by local workers have demonstrated higher levels of productivity when compared with factories owned by United States companies. Okay? Da, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. Yes. Yes, ഇത് വായിച്ചോളൂ. യെസ്, വായിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഒരു വേർഡ് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്. യെസ്.
യെസ്, അപ്പം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരഗ്രാഫ് ആണല്ലേ? യെസ്, എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ. Other observers link high Japanese productivity to higher levels of capital investment per worker. But a historical perspective leads to a different conclusion. When the two top Japanese automobile makers matched and then doubled United States productivity levels in the mid 60s, capital investment per employee was comparable to that of the United States firms. Furthermore, by the late 70s, the amount of fixed assets required to produce one vehicle was roughly equivalent in Japan and in the United States. Okay? അപ്പം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബാക്കി പാരഗ്രാഫ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരഗ്രാഫാണ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, ജസ്റ്റ് റീഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. യെസ്, കുറച്ച് ലെങ്തി പാസേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി ലെങ്തി പാസേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കപ്പം. അത് കാണുമ്പോഴേ പലരും അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട്. സോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏതൊരു പാസേജ് കിട്ടിയാലും ഒരു വേർഡ് പോലും വിടാണ്ട് ഒരു തവണ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു വേർഡ് പോലും വിടാതെ വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ഒരു വേർഡ് പോലും വിടരുത്. യെസ്,
Yes. Okay. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് മുമ്പത്തെ പാസേജസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വരിക, പാസേജസ് ആണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി വരാറ് കേട്ടോ. യെസ്. ഞാൻ ഈ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം സമയം തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല. യെസ്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ഒരു വേർഡ് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വായിക്കുക. നമ്മുടെ തേർഡ് പാരഗ്രാഫാണ്. അപ്പം ടോട്ടൽ ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്ലൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഓരോ സ്ലൈഡിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഒരു പാസേജ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലും വേണം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസേജ് ആണ് ഇന്നലെ എടുത്തതും. ഒരുപാട് ടഫ് ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് ഈസി അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് പാസേജ് ആണ് ഇന്നലെയും നമ്മൾ നോക്കിയത്. യെസ്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചോളൂ. യെസ്. Since capital investment was not higher in Japan, it had to be other factors that led to higher productivity. A more fruitful explanation may lie with Japanese production techniques. Japanese automobile producers did not simply implement conventional processes more effectively. They made critical changes in United States procedures. For instance, the mass production philosophy of United States automakers, yes, okay, encouraged the production of loads of huge loads of cars in order to utilize fully expensive component specific equipment and to occupy fully workers who have been trained to execute one operation efficiently. Japanese automakers chose to make small lot production feasible by introducing several departures from United States practices, including the use of flexible equipment that could be altered easily to do several different production tasks and the training of workers in multiple jobs. Automakers, yes, could schedule the production of different components or models on single machines, thereby eliminating the needs to store the buffer stocks of extra components that results when specialized equipment and workers are kept constantly active. Okay. Yes. Okay. Clear ആണോ? നമ്മൾ ഈ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, കംപ്ലീറ്റ് പാസേജ് വായിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ.
Okay, so the questions will go to, yes. The first question, the primary purpose of the passage is to dash. Options ഒന്ന് വായിക്കുക. Yes. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. Primary purpose. Yes. ഓപ്ഷൻസ് അയച്ചാൽ അപ്പം യൂഷ്വലി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പ്രൈമറി പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ ദറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദ ഓഥർ ട്രൈസ് ടു ടെൽ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കുറേ ഇപ്പൊ ചില പാസേജിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഐഡിയ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെയും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി പേർപ്പസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളത് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ലേ പോലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടോൺ ഓഫ് ദ പാസേജ്. ഒരു പാസേജ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടോൺ ഓഫ് ദ പാസേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം ടോൺ ഓഫ് ദ പാസേജ് എന്താണെന്നും കൂടെ പഠിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, അടുത്ത കേട്ടോ. The author suggests that if the observers of Japan mentioned in line 3 were correct, which of the following would be the case? Okay, options are okay. This time the options are okay. Yes. Options are kando. Yes. Options are ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Yes. വായിച്ച ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈൻ 3 എന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ലൈൻ 5. പക്ഷെ യൂഷ്വലി മിക്കതിലും അങ്ങനെ ലൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാസേജിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ 20 ലൈൻ 10 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക, ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതിലേക്ക് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവും. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പാസേജിലൊക്കെ ലൈൻ 1 ലൈൻ 2 എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൈൻ മാത്രം നോക്കി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലൈൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് concerning the productivity levels of automakers can be inferred from the passage? Options ഉണ്ട്, വായിക്കാം. Yes, just read the all 5 options. Yes. Okay, 5 options ഉണ്ട്.
യെസ്, നിങ്ങളത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, യെസ്, 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ട്രൂ ഓഫ് ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ്? യെസ്, നോക്കിക്കേ, പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ച്, പാസേജ് അല്ല, ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. യെസ്, 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരാറ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അതുപോലെ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്, പാരാജമ്പ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒരു 5 മാർക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ നിന്ന്. യെസ്, ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. യെസ്, വായിച്ചു. അടുത്ത് നോക്കാം. Which of the following best describes the organization of the first paragraph? കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്, അപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പോലും ഇടാണ്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചോളൂ. യെസ്, യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. It can be inferred from the passage that one problem associated with the production of huge loads of cars is which of the following? Yes. വായിച്ചോളൂ, ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. യെസ്, 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. യെസ്, അപ്പം ഇന്നലെയും ഇന്നും നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു. നാളെ വേറെ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ്, ഞാൻ അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം. ഒരു 2 പാസേജ് എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എല്ലാ വീക്കിലും. ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വീക്കിലും 2 പാസേജ് എങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. 7th one, which of the following statements is supported by information stated in the passage? 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കാം. Yes. അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസും വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. With which of the Yes, with which of the following predictive statement regarding Japanese automakers would the author most likely agree? Yes, 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. യെസ്,
Yes. Yes. Aഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 8 ഫസ്റ്റ് പാസേജിന്റെ അകത്ത് 8 ലെസൺസ് ആണുള്ളത്. ഇനി അതല്ല ബാക്കി പാസേജിലൊക്കെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു 5 to 10 ലെസൺസ് ഒക്കെ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 5 to 10 ലെസൺസ്, ചിലപ്പോൾ ഇത് 5 ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 6, 7, 8 ആ ഒരു നമ്പറിൽ എത്ര വേണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 8 ലെസൺസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 8 ലെസൺസ് വായിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്കിതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം. Japanese firms have achieved the highest levels of manufacturing efficiency in the world automobile industry. Yes. Some observers of Japan have assumed that Japanese firms use the same manufacturing equipment and techniques as United States firms use the same manufacturing equipment and technologies. So, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ. യെസ്, യെസ്, ഓക്കെ. അതായത് Japanese firms have achieved the highest levels of manufacturing efficiency in the world automobile industry. Okay, automobile ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ highest manufacturing efficiency കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് ഫേംസിനാണ് എപ്പോഴും, അല്ലേ? Some observers of Japan have assumed that Japanese firms use the same manufacturing equipment and techniques as United firms, but have benefited from the unique characteristics of Japanese employees and the Japanese culture. Okay, yes. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് ജാപ്പനീസ് ഫോംസ്, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസ് ഫോംസ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ്, അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ച് നിരീക്ഷകർ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജപ്പാന്റെ തന്നെ ഒബ്സർവേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യെസ്, കുറച്ച് ജാപ്പനീസ് ഒബ്സർവേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അസംഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: ജാപ്പനീസ് ഫേംസ് അവർക്കുള്ള എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ, അവര് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്യുപ്മെന്റ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് എക്യുപ്മെന്റും അതുപോലെ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അത് കോപ്പിയാണ്, അത് തന്നെയാണ് ഇവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ
ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, കുറച്ച് യുണീക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാപ്പനീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെയും ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിന്റെയൊക്കെ കുറച്ച് യുണീക്നെസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവര് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ജാപ്പനീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെയും അതുപോലെ ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിന്റെയും യുണീക്നെസ്സും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് കുറച്ച് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. However, if this were true, then one would expect Japanese auto plants in the United States to perform no better than factories run by United States companies. So, ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോ plants in the United States to perform. Okay, Japanese United auto plants in the United States to perform no better than factories run by United States companies. Okay, and this is not the case. Japanese run automobile plants located in the United States and staffed by local workers have demonstrated higher levels of productivity when compared with factories owned by United States companies. സോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല കാര്യം, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. കാരണം എന്താണ്, ചില ജാപ്പനീസ് റൺ ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സ്, ഓക്കെ, ജാപ്പനീസുകളുടെ കുറച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. ഹാവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. കണ്ടോ, വളരെ ഹയർ ലെവൽ. അപ്പം ലോക്കൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്, അവിടുത്തെ തന്നെ ലോക്കൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്ലാന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്പനീസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതർ ഒബ്സർവേഴ്സ്, അതൊരു കുറച്ച് ഒബ്സർവേഴ്സിന്റെ നിരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഇനി അതർ ഒബ്സർവേഴ്സ് ലിങ്ക് ഹൈ ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി to higher levels of capital investment per worker. Other observers link high Japanese productivity to higher levels of capital investment per worker. അപ്പം മറ്റു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഈ ഒരു US അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഈ ഹൈ ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഓരോ വർക്കറിനും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ടാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ജാപ്പനീസുകാരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് മറ്റു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇത് പലതും നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, മറ്റൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ രണ്ട് അസംഷൻസ് കണ്ടു, ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. When the two Japanese automobile makers matched and then doubled United States productivity levels in the mid-60s, capital investment per employee was comparable to that of United States firms. എന്താണ് പറയുന്നത്? When the two top Japanese automobile makers matched and then doubled United States productivity levels in the mid states. കണ്ടോ, രണ്ട് ടോപ്പ് ജാപ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മേക്കേഴ്സ് അവരൊന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് മിഡ് 60s കാര്യമാണ്, അത് ഡബിൾ ചെയ്തു. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പെർ എംപ്ലോയി വാസ് കമ്പയറബിൾ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫേംസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് furthermore by late 70s, ഇവിടെ മിഡ് 60s കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം ലേറ്റ് 70s the amount of fixed assets required to produce one vehicle was roughly equivalent in Japan and in the United States. So, എന്താണ് ഒരു vehicle ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, okay, the amount of fixed assets required to produce one vehicle, okay, ഒരു vehicle ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, ആവശ്യമുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, ഇത് നമ്മൾ റഫ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജപ്പാന്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and the last paragraph, since capital investment was not higher in Japan, capital investment ജപ്പാനിൽ ഹയർ അല്ലെങ്കിലും it had to be other factors that led to higher productivity. Capital investment ജപ്പാനിലെ ഹയർ അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അത് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജപ്പാന്റെ ഒരു ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം ആയത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റ്
റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ അതിന് കാരണമായെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എ മോർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മേ ലൈ വിത്ത് ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹയർ ആകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. യെസ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. സോ അടുത്തൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. A more fruitful explanation may lie with Japanese production techniques. ജാപ്പനീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. Japanese automobile producers did not simply implement conventional processes more effectively. Japanese automobile producers conventional ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യല്ല. ഓക്കെ, they made critical changes. അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യല്ല, പക്ഷെ അവർ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ചേഞ്ചസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓട്ടോമേക്കേഴ്സ് encourage the production of huge lots of cars in order to utilize fully expensive, yes, fully expensive, yes, component specific equipment and to occupy, yes, and to occupy, yes, occupy fully workers who have been trained to execute one operation efficiently. Okay, Japanese automakers choose to make small lot production feasible by releasing several departures from United States practices, including the use of flexible equipment that could be altered easily to do several different production tasks and the training of workers in multiple shops. Okay, automakers could schedule the production of different components or models on single machines, thereby eliminating the need to store the buffer stocks of extra components that result when specialized equipment and workers are kept constantly active. Okay, simple അല്ലേ ഇത്? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് അല്ലേ? യെസ്, നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പാസേജ് ആണല്ലേ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, Japanese, Japanese firms have achieved the highest level of manufacturing efficiency in the world automobile industry. Automobile industry എന്ന ലോകത്ത് തന്നെ ഹയസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ജാപ്പനീസ് ഫേംസിനാണ് കൂടുതലും എഫിഷ്യൻസി ഈ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആണ്. ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കുറച്ച് അസംഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. യെസ്, നമ്മൾ ആ വന്ന അസംഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ബാക്കി അത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൊടുത്തു, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരാം. ഓക്കെ, യെസ്, ആൻഡ് ഫൈനൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനും വന്നു അല്ലേ. യെസ്, അപ്പം ഇതിനകത്ത് 8 ലെസൺസ് ആണ് കണ്ടല്ലോ. യെസ്, നമുക്കപ്പം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. The first question, the primary purpose of the passage is to dash. ഈ ഒരു പാസേജിന്റെ പ്രൈമറി പേർപ്പസ് എന്താണ് നോക്കാം. യെസ്, present the major steps of a process, clarify an ambiguity, chronicle a dispute, correct misconceptions, defend an accepted approach. Yes, okay. Yes, എന്താണ് the primary purpose of the passage? എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് അസംഷൻസ് തന്നിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ വന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലേ. യെസ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈമറി പേർപ്പസ്. ഓക്കെ, യെസ്. The author suggests that if the observation of Japan mentioned in line 3 were correct, which of the following would be the case? അപ്പോൾ മൂന്നിലെ ലൈൻ 3 ഒബ്സർവേഷൻ ജപ്പാൻ ഒബ്സർവേഴ്സിനെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
Some observers of Japan have asserted that Japanese firm use the same manufacturing equipment and techniques as United States. അതായത് എന്താണ്? അതായത് ചില ഒബ്സർവേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസ് ഫേംസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസ് എംപ്ലോയീസും അതുപോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസുകളുടെ കുറച്ച് യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ആ ഒരു ലൈൻ 3 ഒബ്സർവേഴ്സ് പറയുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. The equipment used in Japanese automobile plants would be different from equipment used in United States plants. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. Yes, Japanese workers would be trained to do several different production jobs. Culture would not have an influence on the productivity levels of workers. The workers in Japanese run plants would have higher productivity levels regardless of where they were located. The production levels of Japanese run plants located in the United States would be equal to those of plants run by United States companies. Okay? Okay. എന്താണ്? The production levels of Japanese run. The production levels of Japanese run. Yes, of course. The production levels of Japanese run plants located in the United States would be equal to those of plants run by United States companies. Yes, option E ആണ്. Okay. അങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽസ് ജാപ്പനീസ് അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ജാപ്പനീസ് ഫേംസിന്റെയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവരുടെ തന്നെ കമ്പനീസിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഈക്വൽ ആയനെ അല്ലേ. യെസ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. Which of the following statements concerning the productivity levels of automakers can be inferred from the passage? Third one. Okay. Which of the following statements, yes, concerning the productivity levels of automakers can be inferred from the passage? Option A. Prior to the 1960s, the productivity levels of the top Japanese automakers were exceeded by those of United States automakers. The culture of a country has a large effect on the productivity levels of its automakers. During the late 1970s and early 1980s, productivity levels were comparable in Japan and the United States. The greater the number of cars that are produced in a single load, the higher a plant's productivity level. The amount of capital, yes, the amount of capital investment made by automobile manufacturers in their factories determines the level of productivity. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് ഓഫ് ഓട്ടോമേക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് പറയുന്ന ഇതാണ്. യെസ്, prior to the 1960s, the productivity levels of the top Japanese automakers were exceeded by those of United States automakers. അല്ലേ? That's the correct answer. അല്ലേ? അതല്ലേ correct answer? Yes. Okay. And option A ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ നോക്കാം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. According to the passage, which of the following statements is true of Japanese automobile workers? അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റി പാസേജിൽ പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Their productivity levels did not equal those of United States automobile workers until the late 70s. Their higher efficiency levels are a direct result of cultural influences. They operate component-specific machinery. They are trained to do more than one job. They produce larger lots of cars than do workers in United States factories. Just നമുക്ക് yes, നമുക്ക് ഈ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതായത് യെസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കിക്കേ. യെസ്,
Japanese automakers choose to make small lot production feasible by introducing several departures from United States practices, including the use of flexible equipment that could be altered easily to do several different production tasks and the training of workers in multiple jobs. Automakers could schedule, yes, automakers could schedule the production of different, yes, could schedule the production of different components or models of single machines, thereby eliminating, yes, eliminating the നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ്സ് കണ്ടോ ഇതല്ലേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ യെസ് they are trained to do more than one job. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ the fifth question. Which of the following best describes the organization of the first paragraph? ഇതാണ് a thesis is presented and supporting examples are provided. First paragraph. Which of the following best describe the organization of the first paragraph? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറ്റി പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ എ തീസിസ് ഇസ് പ്രസന്റഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് opposing views are presented classified and then recounted അടുത്തത് a fact is stated and an explanation is advanced and then refuted a theory is proposed considered and then amended an opinion is presented qualified and then reaffirmed അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു തീസിസ് പറഞ്ഞിട്ട് തീസിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അസംഷൻസ് കണ്ടു അല്ലേ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഒപ്പോസിംഗ് വ്യൂസ് ആർ പ്രസന്റഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ബീൻ റെക്കോർഡ്സ് ആണോ ഒപ്പോസിംഗ് വ്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ല എ ഫാക്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ റിഫ്യൂട്ടഡ് ആണ് നോക്കാം എ തിയറി ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് കൺസിഡേർഡ് യെസ് ആൻഡ് ദെൻ അമെൻഡഡ് ആണോ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു യെസ് ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു പിന്നെ അമെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അല്ല അവരുടെ അസംഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ആൻഡ് ദെൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ C. Yes, option C is the correct answer. A fact is stated. Okay? Clear ആണല്ലോ ഒരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു then refuted. Okay? Is that clear? And moving to the next question. അടുത്ത question നോക്കാം അതായത് ആറാമത്തെ question. It can be inferred from the passage that one problem associated with the production of huge lots of cars is which of the following? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് the need to manufacture flexible machinery and equipment, the need to store extra components not required for immediate use, the need for expensive training programs for workers which emphasize the development of facility in several production jobs, the need to alter conventional mass production processes, the need to increase the investment per vehicle in order to achieve high productivity levels. So, ഏതാണ് Yes. ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് the need to store extra components not required for immediate use okay yes and the last അല്ലേ yes seventh one okay fine 8 questions ഉണ്ടല്ലോ yes okay seventh one which of the following statements is supported by information stated in the passage ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ പാസേജിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന്
Japanese and United States automakers differ in their approach to production in processes. Japanese automakers have perfected the use of single function equipment. Japanese automakers invest more capital per employee than do United States automakers. United States owners, yes, United States owners, yes, United States owned factories abroad have higher production levels than do Japanese owned plants in the United States. Japanese automakers have benefited from the culture heritage of their workers. So ഏതാണ് correct ആയിട്ടുള്ള ഇതില്? Yes, it is option A. Japanese and United States automakers differ in their approach to production processes. അല്ലേ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിഫർ ആണ് അല്ലേ? യെസ്, സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ? അതാണല്ലോ നമുക്ക് പാസേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം. അതായത് നമുക്കതല്ലേ മനസ്സിലായത്. ആൻഡ് അടുത്തത് eighth one. With which of the following predictive statement regarding Japanese automakers would the author most likely agree? The efficiency levels of the Japanese automobile makers will decline if they become less flexible in their approach to production. Japanese automakers' productivity levels doubled during the late 1990s. United States automakers will originate new production processes before Japanese automakers do. Japanese automakers, yes, of course, Japanese automakers will hire fewer workers than will United States automakers because each worker is required to perform several jobs. Japanese automakers will spend less on equipment repairs than will United States automakers because Japanese equipment can be easily altered. Clear ആണോ? അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോക്കിക്കേ. വാട്ട്സ് ആൻസർ ഹിയർ? എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? യെസ്, ഓക്കെ, എന്താണ് ആൻസർ? എന്താണ്? It is option A ആണല്ലേ correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. The efficiency levels of the Japanese automakers will decline if they become less flexible in their approach to production. അല്ലേ? എഫിഷ്യൻസി ലെവൽസ് ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമേക്കേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ഇഫ് ദേ ബിക്കം ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ദിയർ അപ്രോച്ച് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവരുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ കുറയും അല്ലേ? സോ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് അല്ലായിരുന്നു അത്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഞാൻ ആരുടെയും കോമൻറ്റ് നോക്കിയില്ല. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഓക്കെ, ആരും കോമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാസേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാസേജും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാസേജ്. ഈസി പാസേജ് ആണ്, മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈസി പാസേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. 3 പാരഗ്രാഫും 6 ക്വസ്റ്റൻസും ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. Just read the first paragraph. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. Yes. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ്, ഒരു പാസേജ് ആണ്. വായിച്ചു നോക്കുക. Yes. വായിച്ചോ? നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ. Historians sometimes forget that history is continually being made and
experienced before it is studied, interpreted, and read. These latter activities have their own history, of course, which may impinge in unexpected ways on public events. It is difficult to predict when new past will overturn established historical interpretations and change the course of history. Okay, first paragraph ആണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. Second paragraph. Yes, ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിതാ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. യെസ്, നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? In the fall of 1954, for example, Van Woodward delivered a lecture series at the University of Virginia which challenged the prevailing dogma concerning the history, continuity, and uniformity of racial segregation in the South. He argued that the Jim Crow laws of the late 19th and early 20th centuries not only codified traditional practice, but also, yes, but also, yes, but also were a determined effort to erase the considerable progress made by Black people during and after Reconstruction in the 1870s. This revisionist view of Jim Crow legislation grew in part from the research that Woodward had done for done for the NAACP legal campaign during its preparation for Brown v. Board of Education. The Supreme Court had issued its ruling in the epochal desegregation case a few months before Woodward's lectures. And the last paragraph. Okay, കുറച്ച് ലെങ്തി പാരഗ്രാഫ് ആണ്. സമയം എടുത്ത് വായിക്കാം കേട്ടോ. സമയമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. യെസ്, നന്നായിട്ട് വായിക്കാം.
യെസ്, വായിക്കാം. ഓക്കെ, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസേജ് ആണിത്. യെസ്, മുമ്പത്തെ പാസേജും ഈസി പാസേജ് ആയിരുന്നു. സോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കുക. യെസ്, യെസ്. മറ്റു രണ്ട് പാരഗ്രാഫ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് ആണ്. യെസ്, യെസ്. യെസ്, വായിക്കാം.
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഈസി പാസേജ് അല്ലേ? ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ. The lectures were soon published as a book. The Strange Career of Jim Crow. Okay, The Strange Career of Jim Crow. Yes. 10 years later, 10 years later, in a preface to the second revised edition, Woodward confessed with ironic modesty that the first edition had begun to suffer under some of the handicaps that might be expected in a history of the American Revolution published in 1776. That was a bit like hearing Thomas Paine apologize for the timing of his pamphlet, Common Sense, which had a comparable impact. Although Common Sense also had a mass readership, Paine had intended to reach and inspire. He was not a historian and thus not concerned with accuracy or the dangers of historical anachronism. Yet, like Paine, Woodward had an unerring sense of the revolutionary moment and of how historical evidence could undermine the mythological tradition that was crushing the dreams of new social possibilities. Martin Luther King testified to the profound effect of the strange career of Jim Crow on the civil rights movement by praising the book and quoting it frequently. Okay, നമ്മുടെ ഈ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. First question. The new past mentioned in line 6 can best be described as the dash. Options on the വായിക്കുക. 5 options are there. Just read the options. Yes. Okay. വായിച്ചു. 5 ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു. രണ്ടാമത്തേത്, it can be inferred from the passage that the prevailing dogma, line 10, held that dash. 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. Yes. 5 ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു. അടുത്ത് നോക്കി. Which of the following is the best example of writing that is likely to be subject to the kinds of handicaps referred to in line 27? Options ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. Yes. Yes. Yes, 5 ഓപ്ഷൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക. വായിച്ചു. അടുത്ത് നോക്കാം. Which the passage suggests that one Woodward and Thomas Paine was similar in all of the following ways except dash. ഒരു സിമിലർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ച്. അത് ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. Just read the options.
Yes. Okay. Yes. വായിച്ചത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ fifth one. The attitude of the author of the passage towards the work, yes, of Van Woodward is best described as one of dash. Okay. Yes. Options വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. Yes. വായിച്ചു. അടുത്തത് ഓക്കെ സോറി 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ഈസി പാസേജ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്കിത് ആൻസേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ന്യൂ പാസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ലൈൻ 6 ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ഡാഷ്. എന്താണ്? യെസ്, ന്യൂ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ന്യൂ പാസ്റ്റ് വിൽ ഓവർടേൺ. കാരണം എന്താ ന്യൂ പാസ്റ്റ്? കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ പല ഇൻവെൻഷൻസിലൂടെയും പല പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെയും പല പല നോളജിലൂടെയൊക്കെ ചിലപ്പം അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും, ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എന്നും വേണമെങ്കിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരാം. സോ ന്യൂ പാസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് change in people's understanding of the past due to more recent historical writing. Okay. Second one, it can be inferred from the passage that the prevailing dogma line 10 held that. Okay. Yes. Okay. Virginia was challenged the dogma concerning the history, continuity and uniformity. എന്താണ്? Yes. എന്താണ്? യെസ്, അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ല. റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ, ദ റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ, കണ്ടിന്യൂറ്റി, യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻ ദ സൗത്ത് അല്ലേ? അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി. ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻ ദ സൗത്ത് വാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പാസേജ് ഓഫ് Jim Crow laws. Okay. And third one, which of the following is the best example of writing that is likely to be subject to the kinds of handicaps? Yes. Okay. Referred to in line 27. The history of an auto manufacturing plant written by an employee during an auto buying boom. A critic of a statewide school desegregation plan written by an elementary school teacher in that state. A newspaper article assessing the historical importance of a united state, present written shortly after the president has taken office, a scientific paper describing the benefits of a certain surgical technique written by the surgeon who developed the technique, diary entries narrating the events of a battle written by a soldier who participated in the battle. Edana, it is of course option C is the correct answer. C ആണ് ട്ടോ. And fourth one, the passage suggests that Van Woodward and Thomas Paine were similar in all of the following ways except അവരെല്ലാ വേസിലും സിമിലർ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിൽ okay, similar in all ways except both had works published in the midst of important historical events. Both wrote works that enjoyed widespread popularity. Both exhibited an understanding of the relevance of historical evidence to contemporary issues. The works of both had a significant effect on events following their publication.
Both were able to set aside worries about historical anachronism in order to reach and inspire. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ്. അതിൽ അവർ ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു അല്ല. Fifth one. Okay. അഞ്ചാമത്തെ question. The attitude of the author of the passage toward the work of Van Woodward is best described as one of respectful regard, qualified approbation, implied skepticism, point criticism, fervent advocacy. എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണല്ലേ? ക്വാളിഫൈഡ് അബ്രിവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഒരു പാസേജിന്റെ. Which of the following best describes the new idea expressed by Van Woodward in his University of Virginia lectures in 1954? നോക്കിക്കേ എന്താണ് നോക്കിക്കേ. യെസ്, യെസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, it's the one. What's answer? യെസ്, ആറാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? It is നോക്കിക്കേ, southern racial segregation was continuous and uniform. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Which of the following best describes the new idea expressed by Van Woodward in his University of Virginia lectures in 1954? Black people made considerable progress only after Reconstruction. Jim Crow legislation was conventional in nature. Jim Crow laws did not go as far as in codifying traditional practice as they might have. Jim Crow laws did much more than merely reinforce a tradition of segregation. ഏതാണ്? യെസ്, ഏതാണ് ആൻസർ? ഇതിനകത്ത് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ആൻസർ ഹിയർ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ, ഇ ആണോ? 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. നോക്കിക്കേ ഏതാണ്? യെസ്, വാട്ട്സ് ആൻസർ? It is option E. Jim Crow laws did much more than merely reinforce a tradition of segregation. That's the correct answer. ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 പാസേജസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാസേജസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള 2 പാസേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇനി റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷന്റെ മറ്റ് സെഷൻസ് ഈ ആഴ്ച നോക്കുന്നില്ല, അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീക്ക്ലി ഇങ്ങനെ 1-2 സെഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. സോ നമുക്കൊരു മന്ത്ലി ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 to 15 പാസേജസ് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വെക്കാം, ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാം. ഓരോന്നിൻ്റെയും കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോക്കിക്കേ 2 പാസേജസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പ് സെഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ്, നമ്മുടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി. നമുക്ക് പ്ലസും ഉണ്ട് ഐക്കോണിക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. 1 മാസത്തെ ഉണ്ട്, 3 മാസം ഉണ്ട്, 6 months ഉണ്ട്, 12 months, 24 months, 2 വർഷം. 1 മാസം മുതൽ 2 വർഷക്കാലം വരെയുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലാൻ ആണ് വേണ്ടതെന്ന്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ? 1 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1350 rupees ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ 2 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 1 മാസത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് 325 rupees പേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഓരോ മാസവും റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. എത്ര നാളത്തേക്കാണോ നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ലാഭം വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് Reeba 10. അപ്പൊ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ആണ്. പ്രയോറിറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നോക്കാം. ആൻഡ് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ പല പല പ്ലാൻസ് ഇവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ്. 6 months, 12 months, 24 months. ഇതിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടോ? 24 monthsന്റെ 390 rupees ആണ് 24 monthsന്റെ. ഈ 12 monthsന്റെ ആണെങ്കിൽ 650 rupees ആൻഡ് 6 monthsന്റെ ആണെങ്കിൽ 1080 rupees.
ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കൂപ്പൺ കോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അല്ല, ആപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസും ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിൻ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. എന്താണ്? അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ പല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരുടെയും വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ കറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങളാണ് ആ ഇഷ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് എടുക്കൂ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് എൻ്റെ അൺഅക്കാഡമിക് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ലിങ്കും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് കോമ്പാക്റ്റിന്റെയും SSC കോമ്പാക്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഉണ്ട്, SSC സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബക്സ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം സബ്മിഷൻ ഫോം, അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഓക്കെ. ആൻഡ് താഴെ നമ്മുടെ ഏത് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിലും, അപ്പൊ ഈ ചാനൽ മാത്രമല്ല ഏത് ചാനലിന്റെ, നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽസിന്റെ ഏത് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് അതിന്റെ കൂപ്പൺ കോഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്. ആൻഡ് ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും സമയമായിട്ടുണ്ട്. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് ഏതായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്, ഇങ്ങനെ പാസേജ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ ആ ഒരു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് യെസ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നിയാൽ അവർ കൂടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നാളെ കാണാം. നാളെ സെയിം ടൈമാണ്, 9 മണിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. ബൈ. താങ്ക് യു ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.